going live. Yes. Hi. Hello everyone. Okay. லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்? ஹென்ரி லா பார்த்தோம். ஓகே, ஹென்ரி லாவோட சாலிபிலிட்டி எப்படி இருக்கும், சாலிபிலிட்டியில் ஹென்ரி லா என்ன இருக்கு அப்படின்லாம் பார்த்தோம். ஓகேவா? இந்த இந்த கிளாஸ் செஷன்ல வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வேப்பர் ப்ரெஷர். என்ன வேப்பர் ப்ரெஷர்னா என்ன, அது இந்த வேப்பர் ப்ரெஷர் வந்து என்ன சாலிட் லிக்விட்ல இருக்குமா, இல்லை லிக்விட் சொல்யூஷன்ஸ்ல இருக்குமா, விச் டைப் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் இஸ் கன்சிஸ்ட், அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். அதோட எஃபெக்ட் என்ன, அந்த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் எல்லாமே பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் we have to know the vapor pressure. ஓகே, வேப்பர் ப்ரெஷர்னா என்ன, நம்ம நார்மலா அந்த வேப்பர் ப்ரெஷரை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்? See, the pressure exerted by the vapor molecule above the liquid surface is in equilibrium with the liquid at a given temperature, that is known as the vapor pressure. See this beaker. In this it is filled with the liquid, then the மேல வந்து gaseous molecules இருக்கு. ஓகேவா? இந்த gaseous molecules என்ன பண்ணும், இந்த liquid vapor, இந்த liquid வந்து gaseous குள்ளையும் gases வந்து liquid குள்ளையும் ஒரு போகும்போது இது it exhibits the equilibrium state. ஓகேவா? ஒரு ஈக்குவலிபிரியம் ஸ்டேட் அதை எக்ஸிபிட் பண்ணும். ப்ரெஷர் இருக்கு, அந்த லிக்விட் இருக்கு, அந்த கேசியஸ் மாலிகுல் இருக்கு. லிக்விட்ஸ் வந்து கேசியஸ் மாலிகுலையும் கேசியஸ் மாலிகுல்ஸ் வந்து லிக்விட்ஸ் குள்ளையும் டென்ட் ஆகும்போது இட் மெயின்டைன்ஸ் தி ஈக்குவலிபிரியம். இதான் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லயும் பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த ஈக்குவலிபிரியம் அப்போ இட் ஹேஸ் டு மெயின்டைன் தி ப்ரெஷர். அப்போ அதுல இருந்து வெளியில வர அந்த ப்ரெஷர் தான் என்னன்னா வேப்பர் ப்ரெஷர். ஓகேயா? the pressure exerted எப்படி எக்ஸர்ட் ஆகுது, the liquid molecule gaseous molecule டென்ட் ஆகும்போது it maintains the equilibrium, that dynamic equilibrium maintain. அதுதான் வந்து லீட் சார்ஜியர் பிரின்சிபல் சொல்றோம். அந்த ப்ராசஸ் அப்போ மெயின்டைன் ஆகிற ப்ராசஸ், அந்த ப்ரெஷர் வந்து எக்ஸர்ட் ஆகுறதா வந்து வேப்பர் ப்ரெஷர். the definition of vapor pressure is very very important. ஓகேவா? நமக்கு தெரியும் வேப்பர் ப்ரெஷர் படிச்சிருப்போம், ஆனால் ரியல் டெஃபினேஷன் என்னன்னே தெரியாது. அப்போ அதுல இருந்து எக்ஸர்ட் ஆகுது, அப்போ அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரெஷர்ல வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். ஓகேவா? அதுதான் வந்து வேப்பர் ப்ரெஷர். இந்த வேப்பர் ப்ரெஷரை வந்து அஃபெக்ட் பண்றது, வாட் ஆர் த திங்ஸ் அஃபெக்டட் இன் தி வேப்பர் ப்ரெஷர்? ஓகே, வேப்பர் ப்ரெஷரை அஃபெக்ட் பண்ற திங்ஸ் பார்த்தோம்னா பியூர் ஸ்டேட் ஆஃப் த காம்போனன்ட் மேபி இந்த லிக்விட் சொல்யூஷன். இந்த லிக்விட் சொல்யூஷன்ஸ்ல இருக்க அந்த காம்போனன்ட்ஸ், லைக் காம்போனன்ட் 1 இந்த சொல்ல லிக்விட் அண்ட் தென் லிக்விட், ரெண்டு காம்போனன்ட்மே லிக்விட் ஸ்டேட் தான். இதுல இந்த பியூர் ஸ்டேட்ல இருக்கிறது வந்து இந்த வேப்பர் ப்ரெஷரை அஃபெக்ட் பண்ணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நேச்சர் ஆஃப் லிக்விட் ஆல்சோ அஃபெக்ட் தி வேப்பர் ப்ரெஷர். இந்த நேச்சர் ஆஃப் லிக்விட்ல பாத்தீங்கன்னா லிக்விட் மேக்ஸிமம் when compared with சாலிடை கம்பேர் பண்ணும்போது லிக்விடுக்கு வந்து இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ஸ் ரொம்ப வீக்கா இருக்கும். ஓகே, அது போல இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ஸ் வீக்கா இருக்க சி லிக்விட் மாலிகுல்ஸ் எப்படி இருக்கும், இப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கும், அங்கங்க ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கும் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு ஒரு க்ளோஸ்டு லாட்டிஸ் பேக்கேஜ் இருக்காது. இப்போ லிக்விட் மாலிகுல்ஸ் அங்கங்க ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்குனால இது இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ், தி பிட்வீன் தி ஃபோர்சஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸா இருக்கும் இன் லிக்விட்ஸ். அப்போ இந்த லெஸ் ஆக இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ஸ் லெஸ் ஆகும்போது வேப்பர் ப்ரெஷர் வந்து ஹையா இருக்கும். ஏன்னா இது ஈஸியா பிரேக் டவுன் ஆகும். இதோட மாலிகுல்ஸ் வந்து ஈஸிலி break down. So the intermolecular forces of attractions is very low when the vapor pressure is high. அப்போ the nature of liquid also affecting the vapor pressure. அப்போ அதுல இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுது, நேச்சர் ஆஃப் த லிக்விட் சொல்யூஷன்ஸ்ல வேப்பர் ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஹையா இருக்கும். ஓகே, 2 பாயிண்ட்ஸ் புரியுதா? நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட்ல என்ன, டெம்பரேச்சர் ஆல்சோ அஃபெக்ட் தி வேப்பர் ப்ரெஷர்.
டெம்பரேச்சர் எப்படி வேப்பர் பிரஷர் அஃபெக்ட் பண்ணும்? வேப்பர் பிரஷர்ன்றது நார்மலா ஒரு டைனமிக் ஈக்குலிபிரியம்ல இருக்க ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ற ஒரு பிரஷர், அது எக்ஸர்ட் பண்ற ஒரு பிரஷர் தான் வந்து என்னது வேப்பர் பிரஷர். அந்த வேப்பர் பிரஷருக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஸ் இருக்கு? வேப்பர் பிரஷர் இன்க்ரீஸ் ஆக வேப்பர் பிரஷருடைய அந்த பிரஷர் எக்ஸர்டட் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த டெம்பரேச்சர் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம நார்மலா ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணும்போது பிரஷர் எக்ஸர்ட் ஆகுது நார்மலா மெயின்டைன் ஆகும். ஓகே, இப்போ நீங்க டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க, இப்போ 300 to 400 கெல்வின் டெம்பரேச்சர்ல இன்க்ரீஸ் பண்றோம் அப்படிங்கும் போது அதோட வேப்பர் பிரஷரும் எப்படி ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். டெம்பரேச்சர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி வேப்பர் பிரஷர். Temperature is directly proportional to vapor pressure. Is this clear? What is vapor pressure? The three kind of vapor pressure. What is that? Pure state of component, nature of liquid, and then temperature. Pure state liquid solutions also affect nature of liquid. The intermolecular forces weak இருக்கிறனால அது வேப்பர் பிரஷர் ஹையா இருக்கு. இங்கேயும் வேப்பர் பிரஷர் ஹையா தான் இருக்கும். எப்போ ஹையா இருக்கும்? டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்றோம். டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது வேப்பர் பிரஷர் ஆல்சோ வெரி வெரி ஹை. ஓகே, okay, the vapor pressure எடுத்துட்டோம்னா there is a two classifications, liquid solutions and then solid solutions. liquid solutionsக்கு vapor pressure பார்க்கலாம் and then solid solutionsக்கு பார்க்கலாம். இல்ல இந்த liquid solutions நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். ஓகேவா, நம்ம ரெண்டு பைனரி சொல்யூஷன்ஸ் எடுத்திருக்கோம். ஓகே, அதுல காம்போனன்ட் 1 இருக்கு, காம்போனன்ட் 2 இருக்கு, ரெண்டுமே லிக்விட் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு. ஓகேங்களா, ரெண்டுமே லிக்விட் ஸ்டேட்ல இருக்கிற காம்போனன்ட்ஸ்க்கு நார்மலாவே ஈக்குலிபிரியம் எஸ்டாப்லிஷ் ஆகும். ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, சொல்யூட் இருக்கு பிளஸ் சால்வெண்ட் இருக்கு. ஓகே, இந்த சொல்யூட்டும் சால்வெண்ட்டும் ஒரு சொல்யூஷன் ஆகும்போது it should be maintain some equilibrium. ஓகே, அந்த ஈக்குலிபிரியம் எஸ்டாப்லிஷ் பண்றது என்னது? இந்த வேப்பர் பிரஷர் வந்து ஈக்குலிபிரியம் எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணுது. வேப்பர் ஃபேஸ்க்கும் லிக்விட் ஃபேஸ்க்கும் பிட்வீன் கேப்ல வந்து அந்த ஈக்குலிபிரியம் எக்ஸர்ட் ஆகும். அப்படி எக்ஸர்ட் ஆகுற அந்த வேப்பர் பிரஷர் என்ன சொல்லுவோம்னா Pன்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுவோம். ஓகேவா, எக்ஸர்ட் ஆகுற வேப்பர் பிரஷர் அது P. இந்த P total vapor pressure வந்து P total அப்படி சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஓகே, அதுல இருக்கிற அந்த vapor pressureல component 1 having the partial pressure, component 2 having the partial pressure. அது எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோம்? partial pressure P1 P2. the partial pressure P1 P2 அப்படின்றது என்னன்னா P1 and then P2. partial pressure of the component 1, partial pressure of the component 2. இப்போ liquid vapor phase-ல இருக்குன்னா component 1 liquid, vapor phase வந்து component 2. okay, already mole fractions, because the mole fraction pressure is directly proportional to the mole fraction, right? In the mole fraction the component 1 xi1 is the component 1 mole fraction. mole fraction of the component 1 கூட நம்ம எழுதிக்கலாம். okay, next xi2 component 2 ஓட mole fraction. okay, so the partial pressure P1 and P2 exhibits the partial pressure of component 1 and partial pressure of the component 2. okay, next mole fraction exhibits xi1 and xi2, component 1 and then component 2. இப்போ Raoult's law பார்க்க போறோம். ஓகேவா, ஏன் Raoult's law பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இவங்க குவான்டிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் பண்ணிருக்காங்க regarding the pressure, vapor pressure. okay, the Raoult law என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா the vapor pressure directly proportional to the mole fraction. okay, the vapor pressure எப்படி இருக்கு? vapor pressure directly proportional to the mole fraction of the component. ஓகேவா, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் காம்போனன்ட் எடுத்திருக்க காம்போனன்ட் A அப்படின்னா
P1 is directly proportional to the Xi1. The P denote the partial pressure. P denote the partial pressure, and then Xi denote the mole fraction of gas. Okay, partial pressure of the gas and then mole fraction. That's what denote the vapor pressure is directly proportional to the mole fraction. Okay, இது நம்ம எப்படி எழுதுறோம்? இப்ப compound 1 அப்படிங்கும்போது vapor pressure equal to P directly proportional to Xi அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். இப்ப component 1 அப்படின்னா vapor pressure is equal to the vapor pressure and then mole fraction. இந்த P1 not அப்படின்றது என்னன்னா pure state component. சரியா? பேசிக்கா இருக்க அந்த pure state component தான் P1 not into mole fraction. இந்த P denote பண்றது என்னது? vapor pressure. இப்போ ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்கு அப்படின்னா vapor pressure of first component P1 into P1 not into Xi1. Vapor pressure 2 of the second component P2 equal to P2 not into Xi2. The P2 not இதை denote பண்ணுதுன்னு சொல்லிருக்கேன். Pure state of the pure state component 2. The pure state component 1. Okay, the ரெண்டு equations very very important. Component 1 and then component 2. Okay, vapor pressure is directly proportional to the mole fraction. That's what P1 equal to P1 not into Xi1, and then P2 for component 2 P2 equal to P2 not. It denotes the pure state of the component in the Xi2. Okay, so இப்போ நீங்க vapor pressure total calculate பண்ணனும். Okay, total of the vapor ரெண்டு components இருக்கு, component 1 இருக்கு and then component 2 இருக்கு. ரெண்டு componentsக்கும் vapor pressure எப்படி calculate பண்ணுவீங்க? See, vapor pressure total equal to P1 plus P2. Vapor pressure of the first component, vapor pressure of the second component. Okay, the vapor pressure P1 already in the P1 equal to P1 not into Xi1. So we can substitute the value here, P1 not into Xi1 plus P2 not into Xi2. Okay, already நம்ம ஒரு இது படிச்சிருக்கோம். Xi solute plus Phi solvent equal to 1 அப்படினு படிச்சிருக்கோமா? Xi solute plus Xi solvent equal to 1. அப்போ நம்ம இது எப்படி எடுத்துக்கலாம்? Xi soluteன்றது A ன்னு எடுத்துக்கங்க. Solvent is B. Xi A plus Xi B equal to 1. Okay, if you want to calculate the Xi A calculate பண்ணீங்கன்னா 1 minus Xi B. Okay, if you want to calculate the Xi B, 1 minus Xi A. இதுதான் நம்ம இங்க யூஸ் பண்றோம். இப்போ என்னன்னா இந்த Xi1 அதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? 1 minus Xi B substitute பண்ண போறோம். ஓகேவா? நம்ம இங்க 1 2 ன்னு எடுத்துக்கனால நம்ம 1 2 அப்படினே substitute பண்ணிக்கலாம். P1 not into 1 minus Xi2. Xi2 denotes the pure state component of the 2. Okay, plus P2 not into Xi2. So we can go with this equation. Multiply பண்ணுங்க P1 not into Xi2 plus P1 not. Okay, P1 not minus P1 not into Xi2 plus P2 not into Xi2. Okay, is this clear? So from this
we can go with இதுல இங்கேயும் xi2 இருக்கு, இங்கேயும் xi2 இருக்கு இல்லையா, காமனா வெளியில எடுத்து p1 not minus p2 நான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதுறேன், சோ மைனஸ் உள்ள போயிடுச்சு, p1 not into xi2. Is this clear? அதுதான் வந்து இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன், 1 minus i2 p naught plus p2 naught. அப்போ எப்படி நமக்கு ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து p1 naught component 1 it is in the pure state plus p2 naught component 2 minus component 1 into xi2. This is the equation for the Rowlett law. Okay, this is clear? Okay, let's go the next. இல்ல என்னன்னா ஒரு 3 கன்க்ளூஷன் இருக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து, நம்ம 3 conclusion கொடுக்கிறோம். The first conclusion is vapor pressure is equal to the mole fraction of the component. இது நமக்கு தெரியும் இல்லையா, vapor pressure வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும், mole fractions ஈக்குவலா இருக்கும். Vapor pressure is related to the mole fraction. Okay, P directly proportional to xi. And then the total vapor pressure over the solution varies with the mole fraction of the component 2. Component 2, the vapor pressure, total vapor pressure is vary ஆகுது. Okay, and then solution increases or decreases with increase of the mole fraction of component 1. Component 1 ஓட mole fraction increase பண்ணும்போது solution வந்து increase or decreases இருக்கு. Okay, mole fraction if increases, solution increases or decreases. இதான் வந்து the 3 conclusion. Okay, is this clear? Next, okay, let's see the next. Vapor pressure ஓட liquid solutions குள்ள ஒரு plot. This is very very important. Liquid solution plot. Okay, நம்ம நார்மலா நம்ம எப்படி படிச்சிருக்கோம், vapor pressure increase ஆகுது அப்படிங்கும்போது mole fraction also increases. See this graphical representation. Vapor pressure இங்க இருக்கு, இங்க mole fraction x axisல இருக்கு. Okay ba, in this the vapor pressure range வந்து increase ஆக vapor pressure எப்படி ஆகுது, increase ஆகுது. இது first எடுத்துக்கோங்க, the PA equal to PA naught into xi A. இது வந்து என்னன்னா component A கான equation. We take the binary solution. Binary solutions எடுத்துக்கோம் அப்படினா இந்த லெசன் ஃபுல்லாவே நம்ம என்ன பார்க்கறோம், பைனரி சொல்யூஷன் தான் பார்க்கறோம். அப்போ காம்பவுண்ட் A இருக்கு, காம்பவுண்ட் A plus காம்பவுண்ட் B இருக்கு. அந்த காம்பவுண்ட் B ஓட ரிலேஷன் என்ன, வேப்பர் பிரஷர் மோல் ஃபிராக்ஷன்ஸ்கான ரிலேஷன் என்ன, PA equal to PA naught into xi A. This is for the component B. ஓகே, அதோட ரேஷியோ எப்படி இருக்கு, ஆப்போசிட்ல இது போகுது. xi A வந்து 0 இருக்கும்போது xi B equal to 1. அப்போ இங்க இருந்து இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து ரைஸ் ஆகுது. சோ PA equal to PA naught into xi A. நெக்ஸ்ட் xi A equal to 1, xi B 0 அப்படிங்கும்போது இந்த மோல் ஃபிராக்ஷன் எப்படி ஆகுது, வேப்பர் பிரஷர் டிபெண்ட் பண்ணி அதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. The total pressure, this is for component A. And then this is for component B. The component A இருக்கு and then component B. இது பாத்தீங்கன்னா total pressure. நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிருந்தோம்ல, vapor pressure sum of the partial vapor pressure is equal to the partial vapor pressure of the total. So T equal to vapor pressure total equal to PA plus PB.
இது எப்படி இருக்குன்னா the mole fraction x axis-க்கு கொஞ்சம் slanting-ஆ equal-ஆ இருக்கு. Okay, this is the graphical representation from the liquid solutions. Next, vapor pressure ஓட solid in liquid பார்த்தோம். அது போல solid in liquid, solidல liquid இருக்கு அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும்? pure solvent-ஆ இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும்? solvent plus solute-ஆ இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும்? See this, இங்க நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம்? non volatile solute. Solute is a non volatile, solvent வந்து volatile solvent. See this diagram, the first diagramல pure solvent இங்க இருக்கு. ஓகேவா? இந்த pure solvent இருக்கு, இங்க solvent molecules இருக்கு. இந்த violet color balls எல்லாமே solvent molecules. இது evaporate ஆகும்போது இங்க gas molecules எல்லாமே இது throughout the beaker வந்து கண்டிப்பா என்ன ஆகுது? equilibrium maintain பண்ணும். ஓகேவா? it maintains the equilibrium. ஓகே, equilibrium maintain ஆகும்போது the vapor phase-ல இருக்க அந்த vapor pressure வந்து ஈஸியா escape ஆகும். Vapor pressure escapes easily. Vapor pressure எப்படி ஆகுது? இந்த solvents molecules ஃபுல்லா அந்த beaker ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகும்போது அங்க vapor pressure ஈஸியா எஸ்கேப் ஆகுது. அப்போ solvent molecule vapor pressure இன்க்ரீஸ் ஆக அதோட solvent molecules எப்படி ஆகும்? இந்த solvent இருக்குல்லையா, அந்த pure solvent எல்லாமே வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். இந்த solvent molecules எல்லாமே ரெடியூஸ் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணும். இப்போ மாலிகூல்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது? இந்த ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம்ல இந்த solvent வந்து ரெடியூஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகே, சாலிட் அண்ட் லிக்விட் ஒரு பியூர் சால்வெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா see this, the 1 mole of solvent 1 mole of solute. இந்த violet கலர் இருக்க பால்ஸ் எல்லாமே solvent, green கலர் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து solute. ஓகேவா? இப்போ இந்த solute இருக்கு, solvent கூட ஒரு solute ஆட் பண்றோம் அப்படிங்கும்போது இந்த solute என்ன பண்ணும்? இந்த solvent கூட in between gapல போய் place ஆயிடும். அப்போ அந்த சால்வெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராமை கம்பேர் பண்ணும்போது செகண்ட் டயக்ராம்ல வந்து சால்வெண்ட்ஸ் வந்து எஸ்கேப் ஆகாது. ஓகே, எஸ்கேப் ஆகாது. அப்போ அது என்ன பண்ணும்? மாலிகூல்ஸ் அப்படியே வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கும். மாலிகூல்ஸ் எஸ்கேப் ஆகாதனால அதோட வேப்பர் பிரஷர் வந்து எப்படி ஆகுது? கம்மி ஆயிடுது. வேப்பர் பிரஷர் கெட் ரெடியூஸ்ட். ஓகேவா? பியூர் சால்வெண்ட்ல நமக்கு இன் பிட்வீன் எதுவுமே இல்லாதனால மாலிகூல்ஸ் ஃபுல்லா அந்த பீக்கர் ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகி மாலிகூல்ஸ் வந்து எஸ்கேப் ஆகுது. ஸோ எஸ்கேப் ஆகுறதுனால அதோட சால்வெண்ட்ல இருக்க மாலிகூல்ஸ் கெட் ரெடியூஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டயக்ராம், the solvent is filled with the sum of the solute. The solute won't accept the solvent escapes. ஓகே, அது எஸ்கேப் ஆகாதனால the vapor pressure வந்து ரெடியூஸ்ட் ஆயிடும், இல்ல vapor pressure அதிகமா இருக்கும். இப்போ பியூர் சால்வெண்ட்ல vapor pressure அதிகமா இருக்கும். Vapor pressure is high, இல்ல vapor pressure is low. Okay, இது வரைக்கும் புரியுதா? என்ன பார்த்திருக்கோம்னா வேப்பர் பிரஷர், சின்ன கான்செப்ட் தான். வேப்பர் பிரஷர்ல வேப்பர் பிரஷரோட லிக்விட் சொல்யூஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும், வேப்பர் பிரஷர்னா என்ன, அதோட ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங், அண்ட் தென் நான் வாலடைல் சால்வெண்ட் அண்ட் தென் வாலடைல் நான் வாலடைல் சொல்யூட் வாலடைல் சால்வெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுல வேப்பர் பிரஷர்ஸ் எப்படி இருக்கும், அதிகமா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா அப்படின்றது பார்த்தோம். ஓகேவா? இது வரைக்கும் பார்த்துக்கோங்க, நல்லா கோ த்ரூ பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம ஐடியல் அண்ட் நான் ஐடியல் சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.